Buongiorno a tutti. So this topic, does Satan exist? Questo argomento esiste Satana? Yogananda, as we heard in the reading, said, yes, he does. Come abbiamo sentito nella lettura, Yogananda dice sì, esiste. But it isn't very healthy spiritually Ma non è molto sano spiritualmente to think about a black, nasty figure appearing before us and pulling us in. pensare di Satana come una figura nera, brutto, che cerca di attaccarsi a noi e di portarci giù. It's interesting to look at the root of all of the words for Satan. È molto interessante guardare le radici di tutte le parole che si riferiscono a Satana. Because in the original Hebrew, they are words that we understand from our teachings, from Yogananda's teachings. Perché nella lingua ebrea originale sono parole che riconosciamo dagli insegnamenti di Yogananda. The deceiver, L'ingannatore, the tempter, il tentatore, the adversary, l'avversario, the opposing, oppositore. They are words that we can truly work with. They're concepts, I should say, that we can truly work with. Questi sono concetti con i quali possiamo veramente lavorare. When we hear of saints in the West struggling with Satan, Quando sentiamo dei santi occidentali e i loro lotti contro Satana, in India they don't. in India non fanno così. They struggle with temptation. Loro lottano contro la tentazione. All souls struggle with temptation. Tutte le anime lottano contro la tentazione. We struggle with our lower nature. Lottiamo contro la nostra natura bassa, più bassa. And fight constantly to live in our higher nature. E combattiamo sempre a vivere nella nostra natura più alta. This is the classic battle of life. Questa è la battaglia classica della vita. The classic struggle of the soul and the ego. È il lotto classico tra l'anima e l'ego. All of the people, I want to say to Premi, I mentioned Satan 3 times, and I'm not going to say that word anymore. Stavo dicendo a Premi che pronuncio la parola Satana solo 3 volte in questo discorso e non più. Because it is the darkness that we're trying to resist and move into the light. Perché è la tenebre che cerchiamo di resistere, vogliamo andare verso la luce. It is a conscious force. Maya is a reality. Delusion is a reality. È una forza cosciente, Maya, illusione, è una realtà. But how do we work with it? What do we do about it? How do we function knowing that that is here? Ma come possiamo lavorarci su? Cosa facciamo? Come possiamo funzionare con la consapevolezza di questa forza? The thought of darkness and of negativity, Il pensiero della tenebre e della negatività, by definition, bring to mind their opposites, the light, the positive aspects of ourselves and others. per definizione ci fanno pensare dell'opposto, della luce e della bellezza che vediamo in noi e negli altri. And Yogananda said we have a 3-pronged approach to resisting the darkness. Yogananda dice che c'è un approccio di 3 rami per resistere la tenebre. He says that we have to do it the social way, Dice dobbiamo fare nel modo sociale, which is serving others, che vuol dire servire agli altri, the transcendent way, il modo trascendentale, where we inwardly try to reach for the highest, for God, for the light. in cui interiormente
cerchiamo di raggiungere la cosa più alta, cioè Dio, and the way of discipline, e la via della disciplina, which is how we live our everyday life. che è come viviamo la nostra vita quotidiana. So any moment of any day, In qualsiasi momento di qualsiasi giornata we always have a choice: abbiamo sempre una scelta, the light la luce or the darkness. o la tenebre. Any moment. In qualsiasi momento. Also, in this same section that I was reading of Yogananda's, E anche in questa lettura di Yogananda che stavo citando, he talked about the fact that we're always standing on a line. ha parlato del fatto che noi ci troviamo sempre davanti a una linea, una riga. But it's this way, not this way. Oh, così, non così. And on one, excuse me, on one side is the S person. The S person, I'm not saying his name. The darkness. Da un lato c'è il personaggio con il nome che inizia con S, cioè la tenebre. On one side is the darkness, and on the other is the light. One side S, one side God. Da una parte c'è la tenebre, dall'altra parte la luce, da una parte la S, dall'altra parte Dio. And here's the powerful idea that Master is sharing with us. E qui condivido un'idea molto potente che il Maestro condivide con noi. The light or the darkness cannot pull us in until we choose one. Nessuno di queste, sia la luce che la tenebre, può tirarci dentro di essa senza che noi scegliamo quello. Now, when we think of evil and darkness, Quando pensiamo del mare e della tenebre, del male e la tenebre, I doubt anyone here would think of themselves as evil. dubito che immagino che nessuno di noi si penserebbe come una persona cattiva, male. But the masters are very, 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 very sensitive to what is darkness. Ma i maestri sono molto, molto sensibili a ciò che è la tenebre. Che cos'è la tenebre? To get angry Cioè, per esempio, di arrabbiarsi in your heart, nel tuo cuore, to act on that anger, di agire su questa rabbia, to speak from that anger. di parlare da questa rabbia. Which side of the line? E a quale lato della riga ci troviamo? It isn't that we won't get challenged by people and circumstances. We will continuously. E non è che non ci troviamo davanti alle sfide dalle persone e le circostanze, sicuramente queste cose succederanno. But how we deal with that is the point. Ma il punto è come noi gestiamo la situazione. Don't just give in to passing emotions. Non dobbiamo arrenderci all'emotività che è mutevole. I think it's beautiful what Swamiji chose for the affirmation for this particular topic. È molto bello l'affermazione che Swamiji ha scelto per l'argomento di oggi. Because each affirmation we do ties in with the subject of the service. Perché ogni domenica l'affermazione che facciamo si collega con l'argomento del discorso, della lettura. And today it was generosity. E oggi era la generosità. That we find it in ourselves to be serviceful, helpful, loving to others. Che vuol dire che troviamo dentro di noi l'impulso di essere di servizio, di essere amorevole, di aiutare gli altri. Not waiting for them to be so with us, being that way with them first. E invece di aspettare che gli altri ci trattano così, noi
ci comportiamo in questa maniera prima verso di loro. It is not simple. I mean, it is simple actually. It's not easy. Stavi dicendo non è semplice, poi ha detto sì, è semplice invece, ma non è facile. To always try to choose the light. Di sempre cercare di scegliere la luce. As Master said, it takes discipline, transcendence, and service. Come dice il maestro, ci vogliono la disciplina, la trascendenza e il servizio. It's very interesting, a story just came to my mind. Interessante, mi è venuto in mente ora, in questo momento, una storia. Because we have to struggle with it. And what has come to my mind is the story of a dog. Allora, pensando il lotto che noi dobbiamo fare dentro di noi, mi viene in mente una storia di un cane. I told this maybe 3 or 4 years ago in a service. Ho raccontato questa storia forse 3-4 anni fa. But it's about self-discipline. Ma ha a che fare con l'autodisciplina. I don't know if you are aware, but in the training of seeing eye dogs, Quando fanno allenamento dei cani quelli che aiutano le persone cieche, non so, cane guida, i cani guida, they pick very particular breeds, scelgono delle razze particolari dei cani and they train them for at least a year. e c'è un periodo di almeno un anno di allenamento. And during that year, when they are on duty, E durante questo anno, quando sono di servizio, they have to wear their harness. devono sempre portare la cosa che si indossano i cani. And then at the end of their training, E poi alla fine dell'allenamento they bring in real blind people. loro introducono i cani alle persone che sono veramente ciechi. And then they have to see if they will take the responsibility of their training. The dogs. E poi osservano se i cani prendono la responsabilità di tutto questo allenamento. And some dogs don't. E ci sono alcuni cani che non lo fanno They act like dogs when they should be acting like guide dogs. e che si comportano come cani normali quando dovrebbero comportarsi come cani di guida. And so some dogs become real live guide dogs. Quindi alcuni di questi cani diventano veramente cani guida. We had a very dear friend at the village, Carmen, who was blind, totally blind. C'è una donna che si chiama Carmen, che è cieca e ha vissuto per tanti anni nel villaggio di Ananda in California. Before she came to the village, she lived in Sacramento, in California. E prima di venire nel villaggio di Ananda ha vissuto in Sacramento, in California. And her guide dog was named Fibber. E aveva un cane guida che si chiamava Fibber, che vuol dire bugiardo. He was a golden retriever. Era un, non so come dire, a golden retriever. Golden retriever. And I was visiting her one time, many years ago. E una volta sono andata io a trovarla. And we went out for a walk in a park close by her home. E abbiamo fatto una passeggiata in un parco vicino a casa sua. And to walk into the park, there was like a rotating gate. E per entrare nel parco c'era un cancello che ruotava. And I just stepped back to watch Fibber guide her through this circle. E mi sono messa indietro per osservare come Fibber ha guidato Carmen attraverso questo cancello. And they are so amazing to watch. You know, he'd lean against her so she'd go one way and then lean against her the other so she goes the other way. E era una cosa meravigliosa che il cane si metteva accanto a lei per farla andare in una direzione e poi dall'altra parte per andare nell'altra direzione. So once we were in the park, there was a big hedge, very tall,
down the left-hand side of the walk. E nel parco c'era una grande seppia molto alta. Siepe. Avevo quasi ragione. Siepe. Che era su un lato del parco, molto alto. And all of a sudden, a cat came out from under the hedge. E improvvisamente un gatto è uscito da sotto la siepe. And Fibber went berserk. E Fibber è andato matto. And he raced for the cat, and Carmen pulled him back on his leash. E lui cercava di correre verso il gatto e Carmen l'ha tenuto dietro con il guizzaglio. And he was up on his hind legs, barking, really pulling on her, and she's tugging and... E lui si è messo in piedi e stava abbaiando molto fortemente e Carmen ha dovuto fare molto forza per trattenerlo. And I said, Carmen, what can I do? Can I help? E ho detto, Carmen, cosa posso fare? Posso aiutare? She said, no, this is between him and me. E ha detto, no, questo ha a che fare con lui e io. So I waited and waited. And then the cat decided to do the right thing and disappeared under the hedge. Quindi ho aspettato e poi il gatto ha fatto la cosa giusta e è sparito sotto la siepe. Fibber, at that moment, you could almost hear him say, oops. In quel momento quasi si poteva sentire Fibber dire, oh caspita. And he slunk to Carmen's side and started to lie down, stand up, lie down, stand up, lie down, stand up, etc. E lui si è messo accanto a Carmen e si è messo a sdraiarsi e mettersi in piedi, sdraiarsi, mettersi in piedi. Over and over. Tante volte. And I said, what is he doing? E le ho chiesto, ma cosa fa? She said he's doing push-ups. Ha detto, lui sta facendo, c'è un esercizio che si fa, ecco, le pressioni, flessioni, sta facendo flessioni. In their training, Quando fanno allenamento, everybody understands that they're just dogs, just Tut- like we are just people. tutti capiscono che questi animali sono semplicemente cani, così che noi siamo semplicemente esseri umani. And that they are taking on the responsibility to do this, but they're still dogs. E loro prendono la responsabilità di servire in questo modo, ma comunque sono sempre cani. So that when they are tempted to be just a dog, E quindi quando viene la tentazione di essere solo un cane, they have discipline that they do. hanno una disciplina che fanno. And she said they usually do 50 push-ups. E ha detto che di solito fanno questo esercizio 50 volte. But here's the thing. Ma qui c'è il punto principale. Usually, the owner tells him, lie down, stand up, lie down, stand up. And he did it himself. Di solito è il padrone che dice al cane cuccia su, ma questo cane ha fatto per conto suo senza il comando. So we waited for him to do his 50 push-ups. E quindi abbiamo aspettato che lui faceva questi 50 And he kind of shook flessioni. himself off and, okay, I'm ready. E poi alla fine ha detto, ok, eccomi. This is how if a little doggy can do it, this is how we need to be with ourselves in living our lives. È così che dobbiamo trattarci noi, a noi stessi, guardando come è agito questo cane, noi dobbiamo avere la stessa modalità nelle nostre vite. The masters give us guidance. I maestri ci danno la guida.
They give us their teachings. ci danno gli insegnamenti, They give us their presence. ci danno la loro presenza, But they can't make us do anything. ma non possono costringerci a fare niente. It's up to each soul, each heart, Dipende da ogni anima e ogni cuore to take on the responsibility we're given. di prendere su sé la responsabilità che ci è data. When we are, deciding sincerely to live the spiritual life. Quando decidiamo sinceramente di vivere la vita spirituale, We can inspire each other. possiamo ispirarci uno all'altro, We can support each other. possiamo dare sostegno uno all'altro, But it's up to each of us to do it ourselves. ma dipende da ognuno di farlo individualmente. Judging each other, getting angry with each other, upsetting each other doesn't help. Giudicare gli altri, arrabbiarsi con gli altri, criticare gli altri, questo non aiuta. If Fibber can get it right when he makes a mistake, so can we. Se questo Fibber è in grado di correggersi dopo aver sbagliato, noi anche possiamo fare la stessa cosa. It is, the sign, if you will, of maturity È spiritually. l'indicazione della maturità spirituale That we watch ourselves and not everyone else. è che noi osserviamo noi stessi invece di guardare agli altri. In Alcoholics Anonymous, they always have these great statements that they say. C'è un gruppo Alcoholics Anonymous, alcolisti anonimi, e loro hanno delle dette molto belle che dicono. And one of their famous ones is, when you point your finger at others, you have 3 pointing back at you. E uno di questi dette è che quando tu dirigi la dita a qualcun altro, ci sono 3 dita che si girano verso di te. So in the reading on generosity, we were think of others generously. Think of yourself generously, compassionately, lovingly. E ritorniamo al discorso della generosità. Dobbiamo pensare agli altri con generosità, ma anche a noi stessi con generosità e compassione e amore. The darkness doesn't like that, but that's the point. Questo non piace alla tenebre, ma questo è il punto. Joy is the opposite of darkness. La gioia è l'opposto della tenebre. And it's when we're helping others, serving others, that we forget me, my problems, my issues, my challenges. Ed è nel servizio agli altri che dimentichiamo noi stessi, i nostri problemi, le nostre difficoltà, le nostre sfide. And being fixated on what is dark in us, that's why I started with it's not healthy. Fixated on the light. E non è una cosa sana di fissarci su quello che è tenebre e buio dentro di noi. Dobbiamo fissarci sulla luce. This is the beauty of the Indian teachings. It focuses on the light, focuses on where you're going, not where you've been. Darkness, original sin, hellfire, brimstone. Brimstone, right. Good luck with that. E questa è la bellezza dell'insegnamento indiano che ci dice di guardare verso la luce nella direzione in cui andiamo, invece di guardare dietro nel senso di peccato originale e inferno e il fuoco di inferno. There is a very famous speaker on near-death experiences, Daniel Brinkley. C'è un uomo che si chiama Daniel Brinkley che fa molto discorsi sull'esperienza della premorte. And he has had 12 near-death experiences now.
E lui fino a oggi ha vissuto 12 esperienze della premorte. But the story I'm telling, he only had one. This is the first time. Ma in questa storia che racconto era la prima volta che ha fatto questa esperienza. But he was bullied as a child very badly. Come bambino lui è stato trattato molto male dai suoi. And his father taught him to fight, not very nicely. Il suo padre gli ha insegnato di combattere, ma in un modo non tanto bello, non tanto giusto. And he began to feel very powerful, very strong. E lui si sentiva molto potente, molto forte. And he in turn became a bully. E anche lui diventava un bullo. And I have lots of help. and he grew up to be like an assassin, a mercenary. E lui quando è cresciuto è diventato come carriere un assassino. And then he was struck by lightning and died. E poi fu colpito da un fulmine ed è morto. And so you know, his shoes were welded to the nails. The nails in his shoes were welded to the nails in the floorboards. His shoes, he flew out of his shoes, but they were welded. Lui era gettato fuori dalle sue scarpe perché I chiodi delle scarpe erano saldati al pavimento. And he found himself following an ambulance, and he knew he was in it. E lui si è trovato Or thought he was in it. Si è trovato quasi volando dietro un'ambulanza e aveva l'impressione che il suo corpo era dentro questa ambulanza. And he said, I caught up with the ambulance and got inside, and they were trying to revive him. E ha detto che è riuscito a raggiungere l'ambulanza, è entrato dentro e ha visto che stavano cercando di fare risorgere, rianimare il suo corpo. And he said, I looked down at my body and thought I was better looking than that. e dice che quando guardava il suo corpo ha detto, ma io mi sono pensato più bello di quello. So they take him to the hospital. He actually does die, and he said he followed all the classic patterns. He went through a tunnel, he came into the light, he saw his whole life. E infatti lui è morto e ha seguito la schema classica che abbiamo sentito tante volte, è entrato nella luce e ha fatto una visione panoramica di tutta la sua vita. And he said, I saw every single time I had hurt someone or killed someone or harmed someone. I didn't only see that, I felt what they felt. E lui ha detto, ogni volta che ho visto ogni momento in cui ho fatto qualcosa di male a qualcuno, che ho ferito qualcuno, e non è solo che ho visto le mie azioni, ma ho percepito, ho sentito come quella persona si è sentita come risultato. And he said he had never felt such shame. E ha detto che non aveva mai sentito così tanto vergogna. And he felt such unconditional love as he was looking at this horrible scene. Unconditional love and total lack of judgment. E mentre guardava questa scena, lui ha sentito solo amore incondizionato e una mancanza totale di giudizio. And he then came back to life. E poi dopo è ritornato alla vita. And promised himself he was going to do exactly the opposite of how he had lived before. E ha fatto una promessa a se stesso di vivere in un modo completamente opposto di come aveva vissuto prima.
And listening to him talk, ascoltando il suo discorso, he told the story of being in the South in America. ha raccontato una storia quando lui era nella parte sud degli Stati Uniti. He himself is Southern. E lui viene da questa parte del paese. And he was talking with someone about his experience E lui stava parlando con qualcuno riguardo questa esperienza on the radio. sulla radio. And someone called in E qualcuno ha telefonato sulla radio. and they said, "How do you know the light was God? How do you know what you experienced was God?" E ha chiesto, ma come fai a sapere che questa luce è Dio e che quello che hai sperimentato era Dio? Because one of the names for the devil is Lucifer, and it means light. Perché uno dei nomi per Satana è Lucifero, che vuol dire luce. And Daniel just began to laugh. E Daniel si è messo a ridere. He said, "I was an assassin. I was a bully. I was a thug. E dice, io fu assassino, fu bullo, fu un criminale. I saw the light. Buglio. I saw the light, and now I am none of those things." E ho visto la luce e ho capito che non è nessuna di queste cose. I think that the devil would have wanted me to stay like that and become worse. Secondo me il diavolo avrebbe voluto che io rimassi così e diventassi sempre peggio. We always have a choice about the light. Abbiamo sempre una scelta di scegliere la luce. How do you know it's God? How do you know it's the light? How do you know it's darkness? How do you know? You know by how you feel and how you act. Non funziona pensare mentalmente, ma che cos'è la luce, che cos'è il buio, che cos'è Dio. Diventa una cosa reale nelle nostre azioni, secondo come agiamo. Are you drawn into your highest nature? Se tu ti senti attirati verso la tua natura più alta, Does your heart open to others? si apre agli altri il tuo cuore. These are the things that we need to look for. Queste sono le cose che dobbiamo guardare. If we are going in the direction of God, we feel it in our hearts. Se noi andiamo nella direzione di Dio, lo sentiamo nel nostro cuore. You know, relatively recently, I was at a talk in America that Swami Ji gave. Recentemente ero in America e ho frequentato un discorso di Swamiji. And he started to talk about a fellow monk in SRF. E lui ha iniziato a parlare di un monaco, fratello monaco nella Self-Realization Fellowship. And he was speaking a little bit negatively, not strong at all, just to make a point. E stava parlando in un modo un pochino negativo, non tanto, ma voleva fare un punto. But all of a sudden he stopped speaking. Ma tutto ad entrato ha cessato di parlare. And he put his hand here and he looked down. E ha messo la mano sul cuore e ha guardato giù. And he said, "I take back what I said." E lui ha detto, io vorrei prendere indietro quello che ho appena detto. I feel that Master is not pleased with me. Sento che il maestro non è contento con me. He did that publicly in front of many, many, many people. E ha fatto questo in un modo molto pubblico davanti tante persone. This is how we should behave with ourselves. E questo è il modo in cui noi dovremmo comportarci riguardo noi stessi. God wants us to think, feel, and speak. Dio vuole che noi pensiamo, sentiamo e parliamo in the highest that we possibly can. nel modo più alto possibile. I have a little book that is Indian, and they state all of the things that we should practice. Ho un piccolo libro indiano e dentro ci sono tante cose che dovremmo praticare.
And it's very direct. E questo libro è molto diretto, No explanation, non ci sono spiegazioni, no discussion. non c'è da discutere. If you don't have anything nice to say, kind to say, don't speak. Se tu non hai una cosa gentile o bella di dire, non parla. Don't think negatively. Non pensa nel modo negativo. No, how do you do that? Just don't do it. Non dice come fare questo, semplicemente non fallo. Don't act negatively. Non agisci negativamente. And years ago, I was teaching a meditation class, and somebody said, "What do you do about falling asleep when you meditate?" Anni fa stavo facendo una lezione di meditazione, come meditare, e qualcuno mi ha chiesto, ma come puoi evitare di addormentarti quando mediti? And a lady in the class said she was in India a year ago. E una donna nella classe ha detto che era in India tempo fa. And she said that someone, in a big group of people, someone asked the Indian teacher, "What do you do about falling asleep when you meditate?" E qualcuno ha fatto questa domanda all'insegnante indiano: cosa fai per evitare di addormentarti quando mediti? And he said, "Meditate on the edge of a well." Ha detto: medita sull'orlo di un pozzo. What? Great, you'll never fall asleep. But what they are saying is you have the capacity to do this in differing circumstances, therefore you always have the capacity to do it. Choose it. E voleva dire, se tu hai la capacità di fare questo in certe circostanze, hai la capacità di farlo in qualsiasi circostanza, basta farlo. So always meditate as if you're meditating on the edge of a well. Quindi dovremmo sempre meditare come se fossimo sull'orlo di un pozzo. Always think kind thoughts. Dobbiamo sempre pensare, avere pensieri gentili. Always speak generously and gently. Sempre parliamo in un modo generoso e dolce. And act with service and with joy with people. E agite con servizio e con gioia davanti alla gente. Because you do these things in some circumstances, you can do them in all circumstances. Grazie al fatto che facciamo queste cose in certe circostanze, vuol dire che possiamo farle in ogni circostanza. And the masters in their teachings are constantly reminding us to draw us up to that highest level. E i maestri con gli insegnamenti sempre cercano di farci ricordare e di tirarci su verso il livello più alto. And when you do an oops, like Fibber did, oops. E quando hai questo momento di oh caspita, come ha fatto Fibber, Take responsibility. prendi su di te la responsabilità. And do better next time. E la prossima volta fai meglio. That's all. Basta. No guilt, no judgment, just move forward. Niente senso di colpa, niente giudicarsi, solo vai avanti. And call on God to guide you. Call on Master to guide you E chiama a Dio e al Maestro di guidarti in everything. in tutto. God bless you all. Che Dio vi benedica.